Welcome to iDream and welcome to Advance India Initiative. So, Advance India Initiative is actually started by Surabhi garu. She's the founder and chairman of the initiative anamata. So, what exactly is this? And ee roju ikkada oka CSR activity jarugutundi. It's a corporate social responsibility event anamata. HR and future technology of 2026 summit idanamata. So, ikkada exactly em jarugutundante manaku డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుండి హెచ్ఆర్ లీడర్స్ కానీ టాలెంట్ అక్విజిషన్ మేనేజర్స్ కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యి మొత్తం ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి వాట్ కెన్ బి డన్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద ట్రెండ్ అనేది వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారనమాట. ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈవెంట్. సార్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అండ్ దీంతో పాటు ఏమేం డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది అండ్ మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా టాలెంట్ అక్విజిషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ జరగబోతుంది. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ఈవెంట్ కవర్ చేద్దాం అండ్ ఈవెంట్లో ఏమేమి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది కూడా ఇన్పుట్స్ అనేది కూడా మనం తీసుకుందాం అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్. ఎంటైర్ ఈవెంట్ కూడా చూసుకుంటే మనకు స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ కింగ్స్వెల్ ఐటీ అండ్ అలాగే స్వాసిస్ అనమాట. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తే కనుక ఫ్యూచర్ టు బిలీవ్ ఇన్ అనేది ఉంది. సో కంప్లీట్గా చూసుకున్నా కూడా మనకు ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది, అడ్వాన్స్ ఇండియాలో మన ఫ్యూచర్ అనేది మనం ఎలా చూడబోతున్నాం అండ్ హెచ్ఆర్తో పాటు ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీలో కూడా ఇవన్నీ ఎలా ఇంక్లూడ్ అవుతాయని కూడా అవన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళు డిస్కస్ చేయబోతున్నారు అనమాట. Advance India Initiative HR and Future Technology Summit 2026 lo manam unnam. We have founder and chairman Surabhi garu with us. So what exactly is the purpose, vision and mission of the event? Let's find it out. Hello ma'am, how are you? Hi Lumini, how are you doing? I'm all right. Thanks for asking. I'm doing great and first of all, you wonderful event organize chestunaru. So happy to be part of this event and also especially oka Advance India Initiative ante చూడంగానే ఒక ఐడియా వస్తుంది మాకు, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ యువర్ ఐడియా ఆఫ్ ఇట్? Lumini, I think we got freedom about 76 years ago, right? And the freedom was very the struggle was hard. Many people lost their lives getting us this freedom. In spite of that, most of our students go unemployed today. In spite of that, a lot of people live in poverty. In spite of that, there's a lot of people who don't have roof over their heads, right? Secondly, there are so many apps that we use like WhatsApp or Facebook or YouTube or Instagram that do not belong to us at all. Now, if you want Indians to have jobs, how can Indians have jobs if we continue to use these products? Okay. So the initial phase of Advance India Initiative is to ensure that we build products like Facebook, like WhatsApp, not similar, something different, something more better, so that we have employment in India for our own students, for our own children. And if we provide employments to our own children, I think families are safe. They grow out of poverty. They have a roof over their head. They're able to eat properly, right? So Advance India Initiative is to ensure that every student in our country is employed, and we do not use any more foreign platforms anymore. Right. So మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారము ఇండియాస్ యూత్ ఈజ్ రెడీ బట్ నాట్ ద సిస్టమ్ అని అన్నారు. Absolutely. So what are the limitations? I think the limitations predominantly are the jobs availability in India, right? There are so many people graduating every year, but then you have no jobs available. Second problem is, even if there are jobs available, students are not prepared or they are not trained enough for those jobs, right? Colleges, let's take a computer science graduate. I think I've met at least about 2,000 to 3,000 graduates so far. They do not know how to write a basic Java code, and they are computer science engineers. So if the colleges are not going to train their students well, how will they come out into the world and then find a job for themselves, right? So although there are a lot of students coming out, I think the colleges need to take more responsibility in terms of training them. Okay. So Advance India Initiative is also to ensure that we train those students and we employ them. బట్ డూ యూ థింక్ ఈ మోడర్న్ ఎరాలో కూడా ఒక ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు ఉంది, బట్ స్టిల్ ఆ స్కిల్ గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఆ నాలెడ్జ్ గ్యాప్ అనేది ఉంది కదా? సో పెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి మీరు అడ్రస్ చేసిన దాంట్లో ఏం కనిపించదు? ఐ థింక్ ప్రిడామినెంట్లీ ఆ పెయిన్ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం మనం. స్కిల్ ట్రైనింగ్ చేస్తేనే ఓ స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వస్తుంది కదా. సెకండ్ ఇస్ లాంగ్వేజ్. నౌ లెట్స్ సే యూ వాంట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ వాట్ we speak a lot of languages within India, right? తెలంగాణ ఆంధ్ర అంటే తెలుగు మాట్లాడతాం, కర్ణాటకలో అంటే కన్నడ మాట్లాడతాం, తమిళనాడులో అంటే తమిళ్ మాట్లాడతాం. సో వెన్ యూ ట్రై టు
make India come together itself, it's a challenge because so many people speak different languages. And then we are so, it's saddening, but then communication number one is English today, right? For us to communicate with the world or within India. I think communication is lacking in students as well. That becomes a challenge. So we also train students on communication and presentability as well. Okay. And also you speak about digital sovereignty. So Yes. what exactly is digital sovereignty, ma'am? Digital sovereignty. Okay, I'll tell you this. After 9/11 in the US, President Bush passed an order to the NSA that they could spy on their own citizens. Right? So their constitution does not allow them for them to spy on their own citizens. Now a country like US they're ready to spy on their own citizens. What makes us think they won't spy on us tomorrow? If that thing comes, They might be actually doing it. they might be actually doing it now. I know somebody from NSA, he said, you know what, if your iPhone tracks you every moment, what you speak, what you say, what you do, YouTube knows where you are, YouTube knows what you're talking. So how can India be safe? It is a national security issue, gada, at the end of the day. So I think that is why digital sovereignty is extremely important, and that our data does not go outside of India and it stayed within India. ఓకే ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇవాల్టి ఈవెంట్ మ్యామ్ హెచ్ఆర్ అండ్ మనకు ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ సమిట్ 2026 ఏదైతే జరుగుతుందో, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అండ్ మనకు టాలెంట్ అక్విజిషన్లో కానీ లేదంటే మిగతా హెచ్ఆర్ లీడర్స్ అంతా కూడా వాట్ ఆర్ దే యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్? Okay, so right now we are trying to identify where is the gap between the student and the HR leaders, right? So today we have bought, I think, about 200 HR leaders across Hyderabad, Bangalore, Delhi and Noida to identify the problems and then fill that gap. ఓకే అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు వాట్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూసిన ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అంటే మీరు ఫారెన్ రిటర్న్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేసిన థింగ్స్ ఏంటి మెయిన్గా? ఇక్కడ మెయిన్గా నేను నీకు చెప్పినట్టు లుంబిని, ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి బేసిక్లీ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఈజ్ జీరో, రైట్? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ జీరో. So I think in the last 4 years Advance Initiative has started. I think we have empowered at least 2,000 students so far. We have trained them, we have deployed them successfully in different organizations, and we do it for free at the end of the day. So I think this is just the first step. There's so much to do more. ఓకే ఓకే మ్యామ్ అండ్ ఆల్సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో పావర్టీ అనేది ఉంది, extreme పావర్టీ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ బీయింగ్ ఇండియా 5th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయినప్పటికీ కూడా అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ఉంది కదా. సో వాట్ కెన్ బి డన్ అనేది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో వాట్ డిడ్ యు నోటీస్? ఓకే, మనం వెల్త్ గ్యాప్ అనేది is not just in India, Lumbini. Any country you go to, there is wealth gap. So what we are doing as Advance India is, any product that we are building, it will be equally distributed to every citizen in this country. Right? So let's say right now Google makes, I think, millions and millions and millions of dollars, or YouTube make millions and millions of dollars. They keep it to themselves, but we are not going to do that. We will distribute it accordingly. We will distribute it to the citizens, we will contribute to the government, and we will ensure that the wealth gap is reduced. But it is not a one person's job. If I say I'll come out and do it, it's not going to happen, right? So the citizens have to come together to ensure that this happens. రైట్ మ్యామ్, అండ్ ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో, ఇనిషియేటివ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ థింగ్ టు స్టార్ట్ విత్. అండ్ ఆల్సో మీరు చేస్తున్న చేంజెస్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్న థింగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ దాట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Lumini. Have a good one. Thank you. Yeah, thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.